Light in the darkness. By the time I stepped outside, the leaves were on fire. Smoke billowed from the tree canopy and smudged every star from the sky. Ashes fell like snow, leaving a gritty feeling and bitter taste in my mouth. The air smelled like meat roasting over a campfire. People of the forest city ran past me screaming, their dirty, panicked faces illuminated by the roaring flames. A mother and her kid fell at my feet. I reached out to help. Fire danced in her fearful eyes as she looked up from the soot-covered ground. Monster! Stay away, she screamed as she wrapped her crying child in her arms. I'm not going to hurt you, I said with as calm a voice as I could muster. Bewilderment replaced her fear. She took my hand and found her feet. What's happening? I inquired. It's Ian, she cried, hefting her child into a sturdier grip. It's like he's possessed. He's burning everything. Where is he now? I asked with urgency. She pointed to the center of town. The cobblestone path was packed with screaming people running toward us. Occasionally tripping over burning moss. Thank you. Get to safety, I'll take care of this, I said as I headed toward Ian. What? After what's happened, why would you do that? She asked, eyes wide with surprise. Because I am the light in the darkness, I replied with conviction. I walked away from her and focused on the heat, drawing it inward to my core. Fire spiraled off the ground, trees, and homes in the vicinity and formed a vortex of flame around my body. Not even a smolder remained in the environment. Only the crackling of damage already done. This taming of flames continued as I walked up the cobblestone path. Throngs of people cleared out of my way with mixed reactions. Some screamed and fell off the path, others simply ran past. The rest stopped and gawked, soaked from head to toe with a mixture of soot and blood. Is that Agape? One asked. How is she doing that? Another pondered. Are the monsters going to meet? Another questioned. I sighed out my disappointment at that last comment. Some people just can't see through their own bias, I guess. Even when their forest city is being saved right in front of them. The state of the forest city's central hub shocked me. Entire canopy houses engulfed in flames, the business district all but ashes, and the ground littered with the dead. Several yards in front of me stood a tall, dark silhouette with its back to me, torches in hand. A troop of city guards, clad in their enchanted wooden armor, are suspended mid-air. Blood pattered the ground like pancake batter as writhing shadow tendrils attached to the silhouette's body consumed them from the inside out. Ian, I presume, I called out as I absorbed the vortex of flame. My body glowed for a moment as the heat dissipated. Bones crackled as the silhouette craned its neck around at an unnatural angle. Its putrid eyes glowed blood red as it looked right through me and dropped its meals to the ground. Ian's mine, the shade growled with an evil smile spread across its dark rictus. Its deep, rusty voice sent shivers down my spine. A shadow tendril cut through the air toward me. Illuminate. I commanded, maintaining eye contact. With an effulgent left hand I caught the wretched tendril midair. An elongated mouth repeatedly snapped in attempts to chomp into my flesh with its dagger-sharp teeth. Oh shit, an enlightened one, it grumbled. I sent a wave of heat through my hand. A demonic shriek pierced the air as the tendril erupted into embers. The torches fell to the ground as the shade put both hands on its head and swayed in pain. What did you do to Ian? What was his vice? I interrogated. Demonic laughter filled the air. Hate, it cried out with glee as it turned to face me. Ian wanted to rage, to hurt those who hurt him, so I set him free. I could feel the anger as it seethed from this monster. No. You tricked him into handing his body over. You trapped him with his own desire by promising to end his pain. But this, I said, gesturing to the burning city, has only spread that pain to others. What difference does it make? The shade laughed. If everybody hurts. It said with a dark grin and wicked tone.
No one hurts. The amount of bullshit in that argument is disgusting. Pain is pain, and spreading it just makes it worse. The cycle of abuse stops here, with me, I proclaimed. The shade looked at me quizzically before erupting into laughter. You? Just look at you, girl. It mocked, green skin, 2 tusks protruding from your teeth. You're a monster like me, and these aren't your people. You're nothing. What makes you think otherwise? People are people, no matter how they look. Unlike Ian, I'm in control of my desire, and my avarice, I confessed. The shade's eyes narrowed to slits. You'll break, they always break, it hissed. The ground rumbled as it tapped into its undarkened power. A wave of dark. Ánh sáng trong bóng tối khi tôi bước ra ngoài, lá đã cháy. Khói bốc nghi ngút từ những tán cây và làm nhòe từng vì sao trên trời. Cho rơi như tuyết để lại cảm giác buốt và vị đắng trong miệng tôi. Không khí có mùi thịt nướng trên đống lửa trải. Người dân của thành phố rừng chạy ngang qua tôi la hét, khuôn mặt bẩn thỉu, hoảng sợ của họ được chiếu sáng bởi ngọn lửa đang gầm rú. Một người mẹ và đứa con của cô ấy đã ngã xuống dưới chân tôi. Tôi đã liên hệ để giúp đỡ. Lửa nhảy múa trong đôi mắt sợ hãi của cô khi cô nhìn lên từ mặt đất phủ đầy bồ hóng. Quái vật, tránh ra, cô hét lên khi ôm đứa con đang khóc của mình trong vòng tay. Tôi sẽ không làm tổn thương bạn, tôi nói với giọng bình tĩnh nhất có thể. Sự hoang mang thay thế cho nỗi sợ hãi của cô. Cô ấy nắm tay tôi và tìm chân cô ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi hỏi, đó là Ian, cô ấy khóc nâng con mình vào một cái nắm chắc chắn hơn. Nó giống như anh ta bị ma nhập, anh ấy đang đốt cháy mọi thứ. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Tôi hỏi với vẻ khẩn trương. Cô chỉ vào trung tâm thị trấn. Con đường lát đá cội chật cứng, những người đang la hét chạy về phía chúng tôi. Thỉnh thoảng vấp phải đám rêu cháy. Cảm ơn bạn, đến nơi an toàn, tôi sẽ lo việc này, tôi nói khi tiến về phía Ian. Gì, sau những gì đã xảy ra? Tại sao bạn lại làm như vậy? Cô ấy hỏi, tròn mắt ngạc nhiên. Bởi vì tôi là ánh sáng trong bóng tối, tôi trả lời với niềm tin tưởng. Tôi rời xa cô ấy và tập trung vào sức nóng, hút nó vào bên trong cốt lõi của tôi. Lửa bùng lên từ mặt đất, cây cối và những ngôi nhà xung quanh và tạo thành một cơn lốc lửa quanh cơ thể tôi. Thậm chí không một ngọn lửa nào còn sót lại trong môi trường, chỉ có tiếng nổ lách tách của thiệt hại đã được thực hiện. Việc thuần hóa ngọn lửa này tiếp tục khi tôi đi lên con đường lát đá cuội. Rất đông người tránh khỏi con đường của tôi với những phản ứng trái chiều. Một số la hét và ngã ra khỏi con đường. Những người khác chỉ đơn giản là chạy qua. Những người còn lại dừng lại và trố mắt nhìn, ướt đẫm từ đầu đến chân với hỗn hợp của muội và máu. Đó là Agapi, một người hỏi. Làm thế nào mà cô ấy làm điều đó? Khác suy nghĩ. Có phải những con quái vật sẽ gặp nhau? Một câu hỏi khác. Tôi thở dài thất vọng về nhận xét cuối cùng đó. Tôi đoán là một số người không thể nhìn thấu thành kiến của chính họ. Ngay cả khi thành phố rừng của họ đang được cứu ngay trước mặt. Tình trạng của trung tâm thành phố rừng khiến tôi bị sốc, toàn bộ những ngôi nhà có mái che chìm trong biển lửa, khu thương mại chỉ còn lại đống tro tàn và mặt đất ngổn ngang xác chết. Trước mặt tôi vài thước là một bóng đen cao lớn quay lưng về phía tôi, tay cầm đuốc. Một nhóm lính canh thành phố, khoác trên mình bộ giáp gỗ mê hoặc. Đang lơ lửng giữa không trung, máu loang lổ trên mặt đất như bột bánh kép khi những sợi dây bóng tối quằn quại gắn vào cơ thể của hình bóng tiêu thụ chúng từ trong ra ngoài. Ian, tôi đoán vậy, tôi gọi khi hấp thụ vòng xoáy của ngọn lửa. Cơ thể tôi bừng sáng trong giây lát khi hơi nóng tan biến. Xương kêu răng rắc khi hình bóng đó nghiêng cổ ở một góc không tự nhiên. Đôi mắt nham nhở của nó đỏ rực như máu khi nó nhìn thẳng vào tôi và đánh rơi bữa ăn của nó xuống đất. Ian là của tôi, sét gầm gừ với một nụ cười tà ác chảy khắp cây xương rồng đen tối của nó. Giọng nói trầm khàn của nó khiến tôi rùng mình. Một sợi dây bóng tối cắt ngang không khí về phía tôi. Hãy soi sáng, tôi ra lệnh, duy trì giao tiếp bằng mắt. Bằng một bàn tay trái đầy sức sống, tôi bắt lấy những sợi gân khốn khổ giữa không trung. Một cái miệng thon dài liên tục ngoạm vào trong những nỗ lực dùng những chiếc răng sắc như dao găm ngoạm vào da thịt tôi. Ôi chết tiệt, một người khai sáng, nó cào nhàu. Tôi đã gửi một làn sóng nhiệt qua bàn tay của tôi. Một tiếng thét ra giết xuyên qua không khí khi tua cuốn phun ra thành than hồng. Những ngọn đuốc rơi xuống đất khi sét đặt cả hai tay lên đầu và lắc lư trong đau đớn. Anh đã làm gì Ian? Phó của anh ta là gì? Tôi tra hỏi. Tiếng cười quỷ dị tràn ngập không khí. Ghét bỏ, nó kêu lên vì sung sướng khi quay mặt về phía tôi.
Ian muốn nổi cơn thịnh nộ, làm tổn thương những người đã làm tổn thương anh ta, vì vậy tôi đã thả anh ta ra tự do. Tôi có thể cảm nhận được sự tức giận khi nó sôi sục từ con quái vật này. Không, bạn đã lừa anh ta giao thân thể của mình. Bạn đã gài bẫy anh ta bằng chính ham muốn của anh ta bằng cách hứa sẽ chấm dứt nỗi đau của anh ta. Nhưng điều này, tôi nói, chỉ tay về thành phố đang bốc cháy. Chỉ gieo rắc nỗi đau đó cho những người khác. Điều gì khác biệt nó làm? Seth cười, nếu mọi người đau, nó nói với một nụ cười đen tối và giọng điệu độc ác, không ai đau cả. Số lượng nhảm nhí trong lập luận đó thật đáng kinh tởm. Đau là đau, và lan rộng nó chỉ làm cho nó tồi tệ hơn. Chu kỳ lạm dụng dừng lại ở đây, với tôi tuyên bố. Seth nhìn tôi đầy thắc mắc trước khi bật cười. Bạn, chỉ cần nhìn vào cô gái, nó chế giễu, làn da xanh, 2 chiếc ngà nhô ra từ răng của bạn, bạn là một con quái vật như tôi, và đây không phải là người của bạn. Bạn chẳng là gì cả, điều gì khiến bạn nghĩ khác? Con người là con người, bất kể họ trông như thế nào. Không giống như Ian, tôi kiểm soát được ham muốn của mình, và sự hám lợi của mình, tôi thú nhận. Đôi mắt của Seth nheo lại thành khe. Bạn sẽ phá vỡ, chúng luôn luôn phá vỡ, nó rít lên. Mặt đất ầm ầm khi nó chạm vào sức mạnh vô tận của nó. Một làn sóng tối.